सहारा इशू अब भी जारी रहेगा या मैटर क्लोज्ड? मैटर तो देखिए, वो जो सहारा मैटर है वो तो एक एंटिटी के साथ था, पूरा सहारा ग्रुप के साथ और उनके इन्वेस्टर्स के साथ। तो एक आदमी के रहने या गुजर जाने से वो पूरा मुद्दा खत्म नहीं हो जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपना पैसा मिलना चाहिए वो तो आगे जाके चलता है। That's all under discussion. I believe I believe from my team there's extensive backtesting happening. Like I had mentioned last time, that because many of our mutual funds are listed, so the first round of our consultation paper, we could not co-create with them. Like we normally co-create all regulations with the industry. We could not do that in this case because it's going to impact their revenue and it was price sensitive information for their share price. So we could not do that. So all that process of co-creation is happening now, and there are multiple rounds of backtesting. I told you, हम backtesting के बिना, डेटा के बिना हम कुछ कदम नहीं लेते हैं. So there are multiple rounds of backtesting which is happening. So we'll see. मैडम, आप कॉशियस हैं? हम सहारा इशू में देखें तो बहुत कम इन्वेस्टर है जो सेबी के पास आए हैं, तो इसको लेकर सेबी ने कुछ मतलब अपना डेटा देखा, बिकॉज एवरी डिसीजन सेबी टेक्स ऑन डेटा, तो इसमें भी बहुत कम तो आपको मालूम होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तहत एक कमेटी है. उस कमेटी के तहत हम लोग सब एक्शन लेते हैं. तो मल्टीपल राउंड्स ऑफ जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह हुए हैं वो सब हो चुके हैं, और उस हिसाब से जितना डिसबर्समेंट था, जिन लोगों के पास उसका एविडेंस था इन्वेस्टमेंट का, उन सबको पैसा दे दिया. We should ask the exchanges that, but we are very confident that it will happen soon, and I think it's a very progressive step. As I said, that all the benefits that our markets have in technology is thanks to the market infrastructure institutions, the exchanges, the clearing corporations, the depositories, the RTA supporting the mutual funds. So it's really on the strength of their technology that we as a market are able to progress. So I think that they're fairly advanced, and they are sort of streamlining the standards because it has to flow into all the exchanges. So you need a certain taxonomy, you need a certain standardization of the definitions and so on. So वो सब work in progress है. I'm very confident that it will happen soon.